Selamat sejahtera, Doktor. Kumpulan kami yang terdiri daripada Angely Li Hui Teng dan Teng Ying daripada 2PISMP akan membentang tentang perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan kit persembahan yang telah dihasilkan dalam kursus meja kami iaitu Sains untuk beradaptasi dengan suasana pandemik. Okey, sekarang saya Teng Ying akan membentangkan tentang strategi pengajaran yang kami gunakan dalam kit persembahan. Strategi pengajaran yang telah kami menggunakan dalam kit persembahan kami adalah strategi berpusatkan murid. Pertama sekali, dalam ketiga-tiga kit persembahan kumpulan kami, murid dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran secara kreatif dan berpusatkan murid dapat meningkatkan pelibatan murid. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, murid akan terlibat secara aktif kerana murid memiliki kebebasan untuk melakukan aktiviti bersama dengan guru. Mereka bukan hanya duduk di tempatnya tetapi boleh bergerak secara bebas. Dan selain itu, komunikasi dua hala. Dalam ketiga-tiga kit persembahan kami, murid telah diminta untuk berkongsi idea dan perasaan mereka selepas menjalankan aktiviti. Melalui perkongsian perasaan dan idea, hubungan interpersonal guru dan murid dapat dieratkan dan ia telah membantu guru memahami murid dengan lebih mendalam. Oleh hal yang demikian, guru dapat menentukan kelemahan murid serta mengambil langkah yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah murid. Komunikasi yang baik antara guru dan murid dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan dan hubungan antara guru dan murid menjadi lebih baik. Hal ini dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang baik dan selera serta tidak mengabaikan emosi murid. Menurut Noraiti Ying Certified 2017, murid-murid akan lebih mudah menerima pembelajaran apabila ancaman luar berada pada tahap minimum. Hal ini kerana emosi yang tenang akan menimbulkan motivasi untuk belajar. Dan selain itu, naluri ingin tahu murid dapat dikembangkan semasa aktiviti disebabkan oleh strategi berpusatkan murid yang digunakan dan bukannya mengajar secara chalk and talk sahaja. Dan sebagai contoh, kits yang melibatkan seni visual semasa mengajar konsep bentuk. Murid akan berasa ingin tahu dengan memikirkan bentuk apa yang digunakan dan apa bentuk yang boleh dicipta dengan menggunakan bentuk yang ditetapkan. Ini juga memberi peluang kepada murid untuk membuat penilaian kendiri terhadap kemampuan diri sendiri. Selain itu, bagi tajuk daya yang dihasilkan oleh Teng, murid akan tertanya-tanya terhadap kesinambungan antara hasil kerja mereka dengan topik yang telah diajar. Akhirnya adalah emosi murid terangsang kerana mereka berasa seronok serta pemikiran yang kreatif dan kritis dapat dibina dengan baik. Dan akhir sekali, dalam kits persembahan kumpulan kami, guru akan bertindak sebagai fasilitator dengan hanya membimbing murid serta bertindak secara autoritatif dengan mengagihkan sedikit kuasanya kepada murid. Dan guru akan berada di hadapan untuk mendemonstrasikan kits kepada murid supaya murid dapat memahami cara untuk melakukan kits tersebut. Bagi lagu fotosintesis, guru memainkan peranan sebagai konduktor untuk memimpin kumpulan yang bertanggungjawab terhadap peralatan trampolin serta hand clap. Dan bagi seni visual komponen yang dihasilkan oleh Teng dengan Li yang berkaitan dengan topik daya dan juga bentuk, guru akan bertindak sebagai fasilitator yang akan membimbing murid untuk menghasilkan karya seni berdasarkan kreativiti diri sendiri. Sekarang saya Li Hui Ting akan meneruskan pembentangan tentang kaedah pengajaran yang ada dalam kit persembahan kami. Kaedah pengajaran yang kami gunakan dalam kit persembahan adalah bermain sambil belajar. Yang pertama adalah belajar konsep.
murid dapat belajar konsep dalam kaedah yang menarik dan bukan hanya secara chalk and talk semasa PDP. Sebagai contoh, murid dapat belajar konsep fotosintesis melalui lagu fotosintesis yang menarik. Bunyi muzik dan melodi dapat membawa keseronokan kepada murid semasa belajar. Contoh yang lain adalah aktiviti yang melibatkan unsur seni visual semasa mengajar konsep daya dan bentuk. Dengan menggunakan unsur seni visual semasa mengajar sains konsep dapat meningkatkan kefahaman murid. Hal ini demikian kerana warna atau bahan-bahan seni dapat merangsangkan minda murid. Murid juga akan mengesan asas pembangunan yang terdapat di sekeliling. Bukan itu sahaja, bagi kit daya, murid akan tertanya, mengapakah hasil daya besar berbeza dengan hasil daya lebih kecil? Maka guru dapat menggunakan peluang ini dengan menjelaskan kepada murid tentang konsepnya. Yang kedua adalah memupuk pemikiran kreatif dan kritis murid. Sebenarnya menurut Naradi, Ying dan Sharifah, murid dapat dikembangkan secara menyeluruh melalui aktiviti bermain. Melalui bermain, kit akan membantu dalam mengembangkan kemahiran sains serta berfikir secara logik dan kreatif. Sebagai contoh, melalui kit Lee, murid menggunakan pelbagai bentuk untuk melukis dan membina objek. Secara tidak langsung, dapat mengembangkan kemahiran reka cipta serta kreativiti murid. Selain itu, pelibatan murid secara aktif dapat cepat belajar dengan melakukannya sendiri seperti meneroka konsep sains. Dengan cara ini, murid akan lebih memahami dunia sekeliling dengan lebih mudah. Sebagai contoh, kit persembahan yang telah dihasilkan oleh Teng dan Angely yang berkaitan dengan daya dan keperluan tumbuhan secara tidak langsung dapat membantu murid mengkaitkan konsep sains dengan kehidupan sekelilingnya. Dengan ini, murid dapat mengembangkan pengetahuan sains serta berfikir secara kreatif dan kritis. Yang ketiga ialah murid berpeluang meluahkan ekspresi. Semasa aktiviti dijalankan, murid dapat meluahkan idea, perasaan dan emosi. Sebagai contohnya, dalam aktiviti yang melibatkan kesenian semasa mengajar konsep sains, daya dan bentuk, murid dapat meluahkan idea mereka untuk menggunakan konsep tersebut bagi mencipta sesuatu benda. Tamsilnya, murid akan menggunakan daya yang berbeza dengan menggunakan tisu untuk menghasilkan satu karya seni pada masa yang sama belajar konsep sains tersebut. Sama juga, aktiviti kit yang lain pula adalah murid akan menggunakan bentuk yang ditetapkan untuk menghasilkan gambar dengan mengikut imajinasi mereka. Di samping itu, aktiviti yang melibatkan muzik semasa mengajar konsep fotosintesis dapat meluahkan perasaan dan emosi murid. Pendek kata, aktiviti-aktiviti ini dapat membantu murid mempraktikkan kecerdasan emosi. Salam sejahtera kepada doktor, nama saya ialah Angely Hojoi. Saya akan sambung pembentangan yang seterusnya iaitu kaedah pengajaran masa kini. Kaedah yang telah kumpulan kami pilih adalah blend learning. Sekarang marilah kita tengok apakah itu blend learning. Blend learning ataupun disebut sebagai pembelajaran adunan ialah salah satu kaedah pendidikan formal yang telah dikaitkan dengan pendidikan adab ke-21 ini. Blend learning bermaksud guru menggunakan lebih daripada satu kaedah penyampaian dalam bilik darjah. Marilah kita tengok pengajaran di dalam bilik darjah diadun dengan aktiviti pembelajaran media digital. Pembelajaran dan pengajaran dalam kit persembahan kami dapat berbantu dengan komputer. Guru akan menyediakan bahan pengajaran dengan menggunakan kaedah TMK. Sebagai contoh, bagi kits yang mengandungi unsur muzik iaitu lagu fotosintesis yang telah saya hasil akan dimuat naikkan dalam Google Classroom, YouTube ataupun WhatsApp. Dengan ini, murid akan lebih mudah untuk mengakses persekitaran pembelajaran yang berdasarkan prinsip just in time dengan kompetensi anywhere, anytime and anyone. Secara langsungnya, teknik pengajaran tradisional yang bergabung dengan teknik pengajaran moden dapat memantapkan lagi pencapaian hasil pembelajaran.
2. Guru lebih fokus kepada pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran berpusatkan murid mempunyai ciri seperti toleransi, lebih kreatif dan kritis serta mempunyai pemikiran integratif terhadap bidang ilmu yang hendak disampaikan kepada murid. Persembahan kits yang telah dicipta oleh Teng dan Li yang berunsur seni berkaitan dengan daya dan bentuk asas merupakan kaedah yang memusatkan murid. Pembelajaran secara kreatif yang berpusatkan murid dapat meningkatkan pelibatan murid secara aktif. Hal ini dapat meningkatkan keberkesanan PDP. Kumpulan kami telah menjumpai dengan 3 orang rakan pembelajaran untuk membeli maklum balas kepada kids kami. Marilah kita tengok apakah maklum balas yang telah diberikan oleh rakan pembelajaran kami. Yang pertama, rakan pembelajaran saya telah memberi cadangan kepada saya demi menghasilkan lagu yang lebih ringkas, iaitu hanya memfokuskan kepada perkataan saintifik yang berkenaan dengan topik fotosintesis sahaja. Ini adalah untuk membantu murid menangkap perkataan saintifik dengan lebih mudah. Beliau juga bercadang bahawa kits tersebut perlu mementingkan unsur irama agar dapat membantu murid mengingatkan lagi lagu dengan lebih mudah. Ini adalah sebelum dan selepas hasil pembelajaran kit saya. Rakan pembelajaran Teng pula telah memberi cadangan kepadanya supaya menukarkan alatan dan juga menambahbaikkan kaedah pengajaran demonstrasi kepada kaedah murid bermain sambil belajar. Hal ini kerana murid dapat menyertai aktiviti PTP secara aktif. Pelibatan aktif dapat meningkatkan kefahaman murid supaya PTP dalam kelas lebih berkesan. Rakan pembelajaran Li telah memberi cadangan dengan menukarkan aktiviti lebih memusatkan murid dan memberi peluang kepada murid meluahkan kreativiti dengan menggunakan bentuk yang ditetapkan. Kits ini ditambah baik dengan melibatkan seni perkongsian. Contohnya, memberi peluang kepada murid untuk berkongsi gambar yang dicipta mengikuti kreativiti mereka. Pada masa yang sama, murid dapat berasa lebih seronok dan keyakinan akan dipupuk dalam diri murid dengan mempunyai interaksi secara dua hala. Kesimpulannya, kit persembahan yang dihasilkan telah menggunakan strategi pengajaran pemusatan murid dan kaedah bermain sambil belajar. Selain itu, kit persembahan telah ditambahbaikkan dengan cadangan daripada rakan pembelajaran. Ini telah memberi manfaat kepada kami untuk menghasilkan kit persembahan yang menarik minat murid untuk belajar konsep sains dan secara langsungnya dapat mempraktikkan emosi murid dan meningkatkan keberkesanan PDP. Bagi beradaptasi dengan suasana pandemik, blended learning dapat digunakan dengan pengajaran diadun dengan aktiviti pembelajaran di media digital. Kemudian, kami ingin mempersembahkan video kit persembahan yang kami hasilkan. Pembentangan kami sampai setakat ini. Terima kasih sudi mendengar pembentangan kami. Sekian, terima kasih. A very good morning to ma'am. My name is Angely. Today, I would like to present about my performance kit, which is music component. Good morning everyone, I'm Miss Ho. It's time to learn science again. Today we continue topic 5, life processes in plant. I'm already prepared a song for you all. Let's listen to it now. Please listen to the music and see the lyrics carefully. Photosynthesis means chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water. Do you hear any sound? It is different. Do you understand what the lyric means? It's okay. Let's listen to the music again. Please listen carefully. Photosynthesis means chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water. Okay, our focus today is learn about plant process, which is photosynthesis. Let us look into this scientific term.
Okay. So it will look more clearly, right? Okay. The word photo means light. What light does plant need? It is sure that sunlight, right? For the word cis, actually, cis is represented by the process. Then, plant need sunlight to synthesis for what? Actually, plants same like humans. They also need food. Hence, in simple word, photosynthesis is a process of plant making its own food. Okay, children. Do you think plants only need sunlight to produce food? Do you think it's enough? Notice that they release which contain carbon dioxide, chlorophyll, and water. What is the connection with the photosynthesis? This word actually is a necessary component for photosynthesis. Now, let us sing together with the melody. Photosynthesis need chlorophyll, carbon dioxide, sunlight, and water. Yes, good job. I'm sure that you already noticed the sound of the clapping and the sound of the tambourine. Please separate into two groups. One group in charge tambourine and one group in charge hand clapping. I will become a conductor now. If I show my left hand, it represents tambourine, while right hand represents hand clapping. If it's 4 times of tambourine, my finger will show 1, 2, 3, and 4. If there is only one hand clapping, my finger will only show 1. Get it? Good. Let us start our small band now. Photosynthesis need chlorophyll, carbon dioxide, sunlight, and water. Yes, you all did well. Very good. Teacher want to ask, what do you feel about the sound? How the sound able to show your feelings? I will give you 3 minutes to think about it. Okay, before end class, today we learn about photosynthesis is a process of plant making its own food. And photosynthesis need carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. Hope you all enjoy the lesson today. Thank you. Good evening, madam. My name is Ying from 2PISMP Science 1. Today, I will present my performance kit, which is visual art component. Good evening to my lovely pupils. My name is Ying. You all can call me Miss Lee. Today, we will learn about topic 10, basic of building. The content standard of 10.1 is construction of basic shape blocks, and the learning standard of this lesson is you all are able to identify the basic shape, which are triangle, square, rectangle, and circle shape. After this activity, state the basic shapes, which are triangle, square, rectangle, and circle. You all will be given a piece of paper to paint out the picture according to your own idea by express your creativity. For this activity, we will only use square, rectangle, triangle, and circle shape to create your picture or art. So, I will demonstrate the activity to you all first. The material they used to conduct this activity are watercolor, paper, cotton swab, water, and
and also the pattern. So now I will paint out some picture on this paper. First, I will immerse the cotton swab into water first to make sure that the cotton swab easy to get the color. So I will choose the color that I want and then painting out the shape on the paper. Then I will also use the different shape to painting out the other picture. Okay, after creating the art, you all have to explain idea about what shape were used to create the art. For example, I used the triangle and rectangle to paint out the tall tree. Besides, I used the triangle only to paint out the mountain, and also circle and rectangle to paint out the sun. Now it's your turn to express your creativity to painting out your own picture by using circle, triangle, square, and rectangle shape. After you creating your art, you all can look for others' painting and compare the differences by what shapes are used to create a picture or what are painted out and observe what color I use. Then you can think is your friend's art is attractive to you. At the end of this activity, you all can tell everybody what you feel during in the painting. Do you feel more relaxed, enjoyable, and easier to learn the concept of basic shapes? Okay, you all can start now. Thank you. That's all my presentation. Good evening, madam. My name is Teng Ying. Now I want to present about my performance kit, which is visual art. Good evening, my lovely pupils. My name is Teng Ying. You all can call me Miss Teng. Now we want to learn about the topic 6, which is force. The content standard for this lesson is 6.1, force and its effect.
Well, the learning standard for this lesson is you all are able to state that force is a push or a pull that acts on an object by carrying out the activities. After the activities, describe up the effect of the force. Before we start our activities, the material needed for these activities are the mahjong paper, watercolors, tissue papers, water, and then palettes, and also a marker pen. Now I want to distribute into 5 groups of 4. Each group is given a mahjong paper, 4 different colors of watercolors, and also a palette. Now each pupil is given 3 pieces of tissue paper. It's only 3 pieces for each pupil. It's because we cannot waste the resource. Okay. So now I will demonstrate to you all first. Firstly, this is a tissue. Now dip the tissue papers into the watercolors. You all can dip a bit of water. Now I want to throw my first throw is use a very big force. Okay. Okay, this is my first throw. Okay. For the second throw, I use a small force. Second throw. Okay, this is the big force and this is the small force. But this green color is not very clear, so I use a different color now. Also a tissue paper dip into the watercolor. Then use a different force to throw to the mahjong paper. Okay. Now my first throw, I use a big force. Okay. This is my big force. Okay. For my second throw, I use a small force. Small force. Okay. Can you see it? This is a big force and this is a small force. Like that. Okay. Now you can use the marker pen to label your name and the force. Right. My name is Teng, so I write Teng. Okay, this is my big force, so I write big force. This is a small force, so I write the small force. Okay, now let's see. Just now I use what force to throw the tissue paper to the mahjong paper? It's push force. It's because a push action is an object to move away from us. Like just now the tissue paper is moved away from me. Because I throw the tissue paper is away from me. So this is a push force. Okay? So after that, I want you all to express your idea and tell me what you see on the mahjong paper. What is the effect of the big force and what is the effect of a small force? Okay? Please describe out. Okay, now it's your turn. Thank you.